Yes, Somebody Media, I'm back again here. Thank you for watching, thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here at SBM. Yes, SBM is a social media platform handling SB construction, that is Sembrad Construction Company. Your number one construction company in Uganda, a registered company, a licensed company. We manya Sembrad Construction eri mu mateeka mu mirimo gyayo gyekola. Era gwe wenna ayagala otambula nayo oba gwe ayagala okukolera omulimo gwe kijja mu kuzimba, manya oli n'abantu abatuufu oba otambula n'abantu abali mu mateeka. Yes, njasooka okwebaza oba okutumirako ku Team Saudi, Team Kuwait, Team Qatar, Team Dubai, Team Abu Dhabi, Saudia, awo mba ndi mu Gulf country we mba njogerera. Tubagala nnyo, mwebale nnyo kubanga mwekumira ku mukutu gwaffe guno. Naye nga n'abalala tubagala nnyo, temugamba nti mbasudde ebbali. US, Canada, China, Japan, Italy, German, mwenna gye muli mwebale kubanga mutufollowinga. Otherwise, olunaku olwaleero mbaleetedde ki? Olunaku olwaleero tugenda kuba tudiscussinga oba nga mpitamu mu 2 bedroom eyo status ekyo ekifaananyi kye natadde ku status yabadde 2 bedroom, kati according to your feedback nga musaba quotation. Naye zino quotation already kweziri bannange okujjawo kati ndooza era kino kiri kuba ppya, naye abakadde quotation zino eza 2 bedroom kweziri okweziwera. So ngenda kubanga tugiyitamu roughly it's a 2 bedroom house ngemugira mu kifaananyi. Ina sitting, ina master bedroom, eri self contained, that is when ngamba self contained nabagamba mba mulimu ekinabiro ne toilet. Okay, ina ne bedroom endala yo teriiko kiki, teriiko kinabiro. Kuliko ka shed ne wali ka store. So gwe eyandigyetaaze ebigikwatako byonna osobola okujja mu inbox, mu inbox n'obanga tunyumya ebisingawo. Otherwise enamba yaffe yeeyo gyolaba ku screen. Kujjako n'okubajjukiza enamba yaffe ya Airtel enkadde, kwaliwo abantu abagira ku namba enkadde mu inbox. Enamba eyo twagirangako emabega ng'eri hacked, baali bagitutwalako, naye twalwana ne tulwana okulaba nga tugikomyawo, kati eri mu management yaffe oba ffe abagiddukanya. So era essaawa zino n'ogigendako I personally golaba nze akulisiivinga Engineer Peter okuva mu Sembrad Construction, nze abakulisiivinga twagikomyawo. Ndowooza abatufollowinga mwalabako akalanga emabega nga tulanga ennamba eyo nti eri hacked bagitutwalako, naye twasobodde okulwana ne tugizza eya Airtel. Kujjako akantu kenyinza okuyisawo nga sinnatandika. Okijja mu kuzimba nabagamba ennyumba erina phases nnyingi, erina from foundation to wallplate, erina roofing, erina plastering, erina plumbing, erina painting, erina tiling, erina compound designing, erina fencing. So bintu bingi nnyo ebikolebwa ku nnyumba eyo. Lwaki njogedde ku bintu ebyo? Nti bangi nnyo ate mutera okugamba nti twandikuwadde omulimu naye nze ndi ku phase nti namaliriza. N'omubuuza oli ku phase ki? Nti ndi ku roofing. N'omubuuza ate ziri endala. Waba wakyaliyo phases endala. Okay. So oba otwagaliza ezo phase endala ziba zikyali tuba tusobola okukola ki? Ozikolako. Tekiri garanti nti yingini yatandika yalina okumaliriza ennyumba okuva wetandikidde paka weggwa. No, kisinziira gwe onolaba quality za yingini yono azituukiriza zonna. Okay, kamwongere waba tazituukiriza kankyuseemu. Okay, ate kijja kuffe company department tuba tuziina. Nga nzeeyo waggulu ngenda ba roughly estimate yene ennyumba roughly tugenda kuyitamu bwisi kuba kuno kweziri, naye biki byewetaaga okumanya olwezi bye mbagamba okijja ku nnyumba wogitunulira bati naddala gwe omupya oba gwali mu nteekateeka nti ennyumba eno ebikulu byolina okumanyako eri amabuloka genkana ki, etudde ku pooti yenkana ki, oba etula ku pooti yenkana ki, yo amabati yinza kulya meka. Okay, at the end of the day eyinza kuntwalako sente meka ku phase esooka okugituusa ku wallplate oba ogikomerera. So ennyumba yaffe eno gwalina pooti 5x5. By the way eya divisible nnyo okutandika ku pooti 5x5 kwa 24 ng'emugiraba. So details ezisigadde osobola okujja mu inbox
ne tweyongera okunyumya. Kati wano mu material nina bayisaamu speed. Amabulooka, that is bricks, eyinza okulabako wakati w'omutwalo gumu mu 1300 ku gumu etaano according location yo. Gumu kitundu oba gumu 3 okutandika mu gumu 3 according ku location woba okoze ki woba oli. Nezisingako okweyongerako kubamu abamu ina poti eziri ku nsozi ogenda otuukayo musingi gwokka buloka gwe zirya. Kati gwe wajja bino ebiri ku media wano oba ogenda kuba ogudde. So cement tubale wakati w'ensawo 55, 52, 53. Njogera kubanga location yo nungi, plot yo ngeri fine kyenjogerako. Saagala gwali kasozi we comparing neno quotation. Manya ebyo biyinza okweyongeramu. Ate era mbajjukiza quotation zino tuzikola nga tuzze ku site yo. Tuba twagenda ku ground buli quotation gye tubawa wano. Ebirala awo mitayimba unibars, that is something like 20 pieces, hoop iron free rolls, aggregate 1 trip, foundation excavation, mulimu tools. So ndoza mu list yaffe sigenda kubyogerako nnyo, muba mugirabaawo. Byonna nga twabya arranginze embaawo pieces nga 5 kwana, binding wire kilos nga 15, ring wire nazo nga kilo 10, DPC meters nga 13, pose pieces nga 4. So ebikulu yabadde cement, omusenyu, plaster emu, Sunlake sand neziba 2 ka box ya forward box, mitwalo 5 depending location omusenyu gwe gugenda okuva fe tubaza 5 okay. So ndoza bye bikulu awo cement, matafali, amitayimbwa, musenyu. Kati bino ebisigadde byo price yabyo eri wako wansi, biri ebina price enene. So roughly mu material cost enyumba eno ojja kuba oyingira wakati wa $10,000,000. Yeah. So kati gwe manya sente ezo abamu ziyinza okukkiriramu, abalala ne zambukamu according mbagambye mu kifo kyo ekyo kye tugenda ozimbamu, oba ne bbeeyi ya material oba ne quality ya material. Eno toto yaffe ya material sente ezo teziri constant, ekyo mukimanye ku nsonga zembagambye waggulu. Ebijja okwetaaga kulaba nti ono zikendeddemu oba ono zeeyongeddemu. So phase esooka gwe manya zezo sente zoba weetaaga ku phase eyo esooka from foundation to wallplate. Otherwise unakuomba kumyano. Musigale nga mwekumindeko ku SBM Semblati Construction Company. Tubagala nnyo. See you next time. Bye bye.